전시 개막이 있을 예정인데요. 이렇게 앞서서 기자간담회를 하게 되었습니다. 와주셔서 다시 한번 감사드린다는 말씀 올립니다. 이번 전시는 2024년부터 이어온 아부다비 음악예술재단과의 긴밀한 협력과 연구 끝에 선보이는 빛나는 결실입니다. 꼬박 만 2년 동안을 양국의 큐레이터들이 연구하고 또 작가들 스튜디오 방문하면서 만들어낸 전시입니다. 저희가 전시 제목을 정하는데 정말 오래 걸렸어요. 한 6개월 토론한 것 같아요. 여러 가지 단어들을 올려놓고 생각해보고 그랬는데 결론적으로 근접한 세계라는 단어를 택하게 되었습니다. 우리가 잘 안다고 생각했지만 잘 모르는 그쪽 입장에서 보면 한국에 대해서, 그 다음에 우리 입장에서 보면은 아랍에미레이트, 즉 중동 현대미술에 대해서 저희가 많은 공부를 할 수 있었던 준비 시간을 가졌고요. 그러면서 결과적으로 인간 경험에 있어서 근본적인 근접성을 다층적으로 탐구할 수 있었습니다. 그 결과를 오늘 공개하게 되었습니다. 저희가 근접이라는 주제를 갖고 전시를 탐구하면서 많이 생각했던 점은 뭐냐면 그 현대미술의 영역에서 아랍에미레이트 현대 작가들이 보여주는 세계 역시 현대미술의 다양한 스펙트럼을 보여준다는 점, 그리고 그들이 이야기하고 있는 소재와 주제들이 한국 관객의 섬세한 미감을 연결할 수 있다는 점, 또 그러면서 우리 모두가 가진 어떤 공통의 이야기와 감각들을 발견하는 여정을 함께 할 수 있었다는 점, 이런 점들이 이번 전시를 통해서 잘 보여지고 있습니다. 그 주제들로 들어가게 되면요, 이주, 자원, 도시변화, 그리고 정체성이라는 현대적 사회의 보편적 키워드를 통해서 아랍에미레이트 작가들, UAE 작가들이 어떻게 자신만의 고유한 예술 언어를 구축해 왔는지를 조명하고자 합니다. 이번 전시가 한국 관객들에게는 아랍에미레이트 현대미술의 폭넓은 스펙트럼을 경험할 기회를 제공하고요. 그리고 나아가서 양국 간의 문화적 유대를 더욱 강화하는 계기가 되기를 바랍니다. 마지막으로 이 자리를 빌어서 이번 협업에 열렬한 지원자인 아부다비 음악예술재단 후다 알카미스 카누 이사장님을 포함한 재단의 모든 실무진과 뛰어난 작품을 출품하신 작가님들, 그리고 귀한 작품을 대여해 주시고 후원해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀 올립니다. 이번 전시를 위해 긴 여정을 함께 걸어주신 모든 분들의 뜨거운 열정을 마음에 새기면서 그 온기가 여러분의 연말에도 따스하게 머물기를 바랍니다. 감사합니다. 그럼 이어서 2층 전시실에서 전시 투어를 시작하겠습니다. 우측 계단을 이용하여 이동해 주시기 바라며 입장 시 수령하신 손수신기를 통해 동시 통역 서비스를 이용하실 수 있습니다. In place, but also in customs and ideas and in time and also in relation. So one way of deciding to approach this exhibition is to present that multiplicity of voices. And what better way to do that is than to invite artists to curate sections of this exhibition with us. So we invited 3 artists collectives to curate the first section by Farah Al-Qasimi, who is a photographer. The second section was curated by Mohammed Kazim and Cristiana De Marchi. And the third section was co-curated with the artist trio Ramin Harizadeh, Rokmi Harizadeh, and Hissam Rahman. And around these nodes,
Andrew and myself, we also curated and we invited the works of artists and works that entered into dialogue with these works, creating more like notes, not as independent sections, but more actually connected exhibitions that present this plurality of perspectives. 저는 한국 큐레이터로서 이번 전시가 한국 관객들에게 어떠한 의미를 전달해 줄 수 있을까에 대해서 나랑 계속 이야기를 했었는데요. 이번 전시 제목이 북적한 세계인 만큼 우리가 몰랐던 다른 이방의 세계를 발견한다는 의미도 있거니와 저희 한국과 또 아랍에미리트라는 현대미술씬에서는 아직은 이방인이었던 그런 아주 주요한 그 센터에 있지 않았던 세계가 조금 더 멀리 있었지만 가까이 이번 기회를 통해서 만나서 그 교차 지점에서 서로가 이야기해 볼 수 있는 담론이 뭐가 있을까라는 것이 저희 이번 전시의 핵심 제가 연구하고자 했었던 지점이었습니다. 그래서 아랍에미리트라는 세계를 한국 사람들이 아직은 잘 모르고 또 낯선 지점이 있지만 이번 전시를 통해서 새롭게 다시 알아가고 또 우리가 오해했던 지점을 이번 기회를 통해서 조금 더 깊게 들어가면서 탐구할 수 있는 기회를 제공하고자 했습니다. 또한 한국 사람들이 아랍에미리트에 대해서 아직은 조금 더 보수적인 사회라고 생각하는 경향이 많은데 제가 연구하고 또 이번 기회를 통해서 출장 가서 그 나라를 지켜보니까 굉장히 제가 몰랐던 새로운 지점이 많더라고요. 근데 그러한 지점이 작품 안에서도 많이 반영이 돼서 이번 기회를 통해서 한국 관객들이 굉장히 아랍 세계에 대한 새로운 지점을 충분히 죄송합니다. 충분히 발견할 수 있으리라고 생각합니다. 이번 전시는 마야가 말씀드렸겠지만 섹션별로 작가들을 선정해서 작가들이 본인들의 시선을 기획하는 그런 공간들을 저희가 공간들을 연출했고 그리고 그 공간들마다 저와 마야가 커넥션 파트라고 해서 공간들을 자연스럽게 연결하고자 했습니다. 저희가 이번 섹션마다의 큐레이터를 선정한 그 지점은 사실 제너레이션을 표현하는 것일 수도 있습니다. 파라 엘카시미는 굉장히 젊은 세대이고 또 위쪽으로 올라가면은 아랍에미리트의 어떤 선구작격인 모하메드 카셈과 크리스티아나 데마키라는 듀엣으로 참여한 게스트 큐레이터 섹션이 있고 그리고 반대편으로 넘어가면 두 번째 세대라고 할 수 있는 방금 말씀하셨던 헬리자데라는 3인 트로 섹션이 있습니다. 그래서 이번 세 개의 섹션을 통해서 이 아랍에미리트 현대미술이 어떻게 세대 간에 연결되고 또 그들이 소통하고 있는지를 바라볼 수 있으실 것 같습니다. I'm sorry, I'm not sure if I'm going to be repeating what you just said because I didn't really understand, but I just want to make sure that what we're communicating here is that the artists are not commenting. It's not about a fast urbanization. It's not about translating an exhibition that took place in the UAE. It's very much, it has been co-curated at the core of it. And the prime message is that how these artists are encountering the world, how we make sense of the changes, how we make sense of how we keep memories, how we talk about memories, how we look into the future. And this is what the work today is, that how do we meet each other and how artists reflect on these topics. It is the largest exhibition of artists or art from the United Arab Emirates in Asia that ever took place. We have over 110 artworks. We have 33 Emirati artists. We have over 46 artists from the Emirates that are taking place. From also, when we talk about the Emirates, we're not talking about only Emirati artists. We're talking about the whole region because the Emirates is rich in terms of the melting pot of cultures within the communities. And so we have artists here from India, from Pakistan, from Lebanon, from Palestine, from Egypt, from Iran. So it's quite all over the region. And these are the voices that we're looking at today.
So in the first section, we're starting with the intimate. We're starting with the private. These are domestic places. And here we are looking at, for instance, the work of Farah al-Qasimi, the photography of Farah. They're very intimate photography. And Farah is a photographer, quite reputable photographer, that's commenting on the Gulf aesthetic from the late 90s, early 2000s, and photographing friends, but also in these intimate, very colorful, very saturated places. With Farah, and you have several photographs, for instance, another photograph here where you see a friend of hers that is interacting digitally with the outside. So we feel throughout this section, we feel how these intimate places are places also of fabulation, of places where we make sense of the world around us. So where the public is invading or is entering that private spaces, and vice versa, where the private is also communicating with the outside. 제가 이 섹션에서 굉장히 흥미로웠던 지점은 이 파라라는 이 첫 번째 섹션을 기획한 젊은 작가가 본인의 그 어떤 제너레이션과 비슷한 제너레이션의 작가들을 섭외해서 이 섹션을 구성했거든요. 근데 저와 마야가 이 섹션을 처음 전시에 서두로 이제 하고자 했던 지점은 이 나라의 예술씬을 구성하고 있는 동시대 그야말로 젊은 작가가 그 사회를 어떻게 바라보고 그 사회를 자신의 문화 속에서 혹은 자신의 예술 프랙티스 속에서 어떻게 녹여내서 그 정체성을 잃지 않고도 굉장히 동시대적인 현대 미술을 할 수 있는지에 대해서 알아보고 또 그러한 그 어떤 시각적인 방향성을 한국 관객들에게 제시함으로써 그 한국 관객들이 그동안 가지고 있었던 아랍이라는 컬처의 어떤 시각적인 편견이나 혹은 여러 가지 이미지들이 있잖아요. 그러한 것들을 조금 다른 시선으로 바라볼 수 있게끔 할 수 있지 않을까라는 바람에서 이번 섹션을 처음 섹션으로 이제 두게 되었고요. 사실은 연대별로 보자면 퍼스트 첫 그 세대가 위쪽에 있습니다. 그래서 제너레이션대로 저희가 위치를 시켰다면 이제 첫 번째 제너레이션, 두 번째, 세 번째가 되겠지만 이번 섹션은 세 번째 제너레이션이라고 할 수 있는 작가들이 처음에 등장함으로써 우리가 그동안 알고 있었던 아랍에미리트라는 사회가 우리가 알고 있었던 것이 그대로가 아니라 조금 다른 방향으로 생각해 볼 수 있는 여지가 있지 않을까? 혹은 또 우리가 생각했던 게 조금 다른 의미로 받아들이고 있었지는 않나라는 의문을 제기하고자 이번 섹션을 준비했습니다. I'm sorry, is it possible to get the translation? It's important to understand what it Does anybody have? I don't know if you remove from I just wanted to mention that Farah al-Qasimi, who also curated a section here, is part of the Tate Modern Collection. So it's also, I mean, a number of these artists are reputable artists that are in museum collections all over the world. When we talk about, I mean, some of these works are quite, they also influence the way that we looked at this section. If we start with the work with this board that is hanging in the corner, this is a work by a sculptor called Sheikh al-Mazrua, and it's called Balance. And it also reflects a lot of how we're looking at this section. We feel that everything is almost like tipping. There is the familiar, but there's also the eerie. There is the feeling of things between between everyday life, but also between fabulation, between how we, and fabulation not in terms of escapism, but in terms of making sense, dreaming about the world, or dreaming about solution, or dreaming about way of being. We look here, the work that you see in front of you, which is quite a large-scale installation, is the work by Afra Dahiri, an Emirati artist.
And it's called jadail. Jadail in Arabic means braiding, and it is very much based on her growing up having to braid her long hair all the time before actually visiting her grandmother or her family. And the idea of braiding has always it's almost like a container of memory, because it's a container of memory, but it's also a container of time. And again, that's feeling, because for a woman braiding her hair and being in public is also that public and private relationship. So there's always these hints of what happens inside and what happens when we are within public sphere. And we talked about the work of Sheikh Al-Mazroua, this imbalance, but there's also the work of Sheikh Al-Kidbi, and I think Sheikh is with us today. So Sheikh, I don't know if you want to talk about this work, but you also have more works in the other sections maybe that we can talk about. But here is a small section of a film, and it's that, again, that idea of absence and presence. You have a swing here, again, we're talking about balance or out of balance, something that is tipping, that is about to happen. But there's also the absence of the seat, there's the absence of the head. Here we have also the hair, but there's the absence of the body. So absence and presence is always prevailing in this section. 이쪽 안쪽 방을 조금 더 소개해드리고 싶은데요. 저희가 야심차게 이 타일방을 준비했습니다. 굉장히 예쁘게 전시가 만들어져서 저의 큐레이터 팀은 굉장히 좋아하고 있는데요. 안쪽으로 조금 더 들어오셔도 됩니다. 작품 조심해주세요. 저희 제가 처음에는 생각지도 못했는데 놀랬던 부분은 이 밟고 계시는 타일이 아랍에미리트에서는 향수를 불러일으킬 만큼 굉장히 흔한 화장실에서 자주 사용하는 타일이라고 합니다. 그래서 한국 사람들은 전혀 이런 색의 타일을 잘 안 사용하잖아요. 보통 흰색 아니면 아주 내추럴한 색만 사용하는데 이렇게 강렬한 색을 굉장히 흔하게 향수를 일으킬 만큼 많이들 알고 있다라고 해서 좀 놀랐어요. 근데 생각을 해보니까 이 공간이 굉장히 그렇다면 화장실을 연상시키면서도 그 화장실이라는 공간이 뭔가 생각해보면 굉장히 내밀한 공간이잖아요. 누구에게도 침범당하지 않는 공간인데 그 공간 속에 본인의 정체성을 조금 더 드러낼 수 있는 작업을 하는 이 작가가 본인의 정체성을 이렇게 내밀한 공간 속에서 드러내는 퍼포먼스도 하면서 이렇게 사진을 보여주는 이 작품을 드러낸다는 것 자체가 굉장히 좀 흥미롭더라고요. 작가 스스로 퍼포먼스를 하지만 이게 오화를 소재로 해서 동물을 만들고 동물과 그 본인이 어우러져서 사진을 찍어서 사진을 보여주는데 이 안에 있는 작가 자체는 내밀한 그 정체성을 갖고 있는 작가여서 저 탈에 본인을 숨겼어요. 그리고 그 탈을 자신과 어떤 그 정체성을 동일화해서 본인이 이제 그 오화에 나오는 동물을 연기하기도 하는 그런 사진인데요. 저는 이 사진을 보면서 자신의 정체성을 탈 속에서 내밀하게 숨기면서도 어쨌든 작품으로 본인을 드러내기 때문에 외부 세계와 소통하려고 하는 작가의 어떤 여러 가지 노력들, 그러면서도 이 전체적인 공간은 굉장히 내밀한 이 화장실 타일이라는 느낌으로 해서 내밀하게 만들어냈다는 것이 굉장히 이 공간 자체가 흥미로운 지점이었습니다. 그리고 이 작가의 전시를 제가 아부다비 갔을 때 출장 가서 개인전을 봤는데요. 여러 회화 작품과 사진 작품뿐만 아니라 굉장히 무게감 있는 청동으로 만든 그로테스크한 형상의 조각들도 작업을 하거든요. 그 작업이 저는 굉장히 이제 임팩트 있게 다가오더라고요. 그래서 이번 전시에 꼭 좀 가지고 오고 싶었는데 무거워서 돈이 많이 들어서 못 가져왔습니다. 굉장히 멋진
가져오실 비용이 더 좀. 그래서 너무 아쉬웠습니다. 네. 근데 나중에 꼭 한번 이 작가에 대해서 주목해 보시면 좋을 것 같습니다. 제가 또 하나 이제 이 그림을 보면서 마야에게 질문을 던졌던 것은 저만 해도 아직은 이제 아랍 사회에 대해서 많이 몰랐기 때문에 아랍 사회에 속한 여성 작가가 이렇게 누드를 딱 표면적으로 내보이면서 작업을 하는 게 과연 이 사회에서 어떻게 받아들여지고 있는지가 좀 궁금했었습니다. 그래서 이제 이 아랍 사회 그리고 저 곱게 봤을 때는 아랍에미리트에서 여성의 지위가 어떠한지 그리고 이러한 작품을 또 어떻게 받아들이는지에 대해서 물어봤는데 네, 그 아랍 사회를 저희가 몰랐던 지점이 아랍에미리트만 아랍 사회가 아니라 다른 이제 사우디도 있고 뭐 예멘도 있고 되게 많잖아요. 근데 그 안에서도 많이 그 문화가 갈리더라고요. 그래서 제가 갔을 때도 실제로 아랍에미리트가 내가 생각했던 좀 보수적인 거라고 생각했던 아랍 사회랑은 좀 다르구나 라는 생각을 했었거든요. 그리고 실제로 거기에서의 여건이나 여건의 어떤 그 지위나 어떤 여성 작가들의 많이 활동하는 것도 굉장히 흥미로웠던 지점이었는데요. 그런 면에서 이 작가가 이렇게 여성의 신체를 정면으로 작품을 읽고 있죠. 오작동된 것 같은데요. 그래서 여성의 신체를 이렇게 전면에 드러내서 본인의 예술 세계를 펼치는 것이 굉장히 흥미로웠던 지점이어서 이 작가도 저는 굉장히 좀 주목할 수 있는 작가이지 않을까 생각합니다. We're looking here at the work of Ibtisam Abdelaziz is also one of the established artists, quite a pioneer. And this is a performance that she did early in the year 2000 in Sharjah. Sharjah, the Emirates was relatively, in terms of the nation coming together, the 7 Emirates, they came together in 1971. Obviously, these are Emirates that exist colloquially 4 countries. And the communities that are within the Emirates bring their own history that are very, very important as well. However, Sharjah is one of the more conservative Emirates within the group. And it was quite actually daring for a woman artist to do a public performance. And what Ibtisam did is that she wore this suit with all the numbers from the tickets, bank tickets that she collected over the year. And for her it was a comment of how the society was changing, which is a society that is very closely knit, that says this is social, where the family is extremely important, where the neighbor is extremely important, where people around it, the community is a very tight community. And with the globalization and with the changes that were taking place, there was a feeling as if that with consumerism that the individual was becoming number. And she was commenting on that. She commented on this extra consumption, on fast-moving change in society that is changing, and a bit almost like retaining within the public of what does it mean to be an individual. And she performed these spaces in public, in Sharjah. Sitting, if you see the video, which is quite interesting, if you have time after here, watch it. It's like how she was in public spaces, sitting among them, and people, observe how people were reacting to her presence. Sometimes reacting, and most of the time actually ignoring her. But for an artist from the UAE to have done a performance like this in public, it was quite daring. And the next work is a
work by the artist Juneri, and Juneri is with us. So. Should I talk about the work? Yes. Okay. Sorry, I couldn't hear anything. So hello everyone. I really have no idea which direction I'm going to, but maybe. So my name is Juneri. I'm an Emirati artist and musician from Dubai specifically. So the word here that we have is titled a comma in Arabic. A comma in Arabic translates to fasila, which is this bit, which means the in between. This was good. Try. That's right. Hello. You can just, yeah. Okay. Yeah. Okay, perfect. So the title of the installation is a comma in Arabic, or fasila, and basically it talks about the space in between life and death. In Islamic tradition, it's called the barzakh space. But the reason why I wanted to talk about this specific space is because I was speculating where technology would go in these days. And for me, I was thinking I would go to this like desert, where it doesn't go to heaven or hell. And then if you go inside, it's actually an interactive installation. So when you walk, there are certain trigger points that activate certain sounds that are supposed to represent the dying AI that enters this limbo space. So the more people are in, the louder the installation is, the more you're sort of overstimulated by technology and by the vision. It's a mixture of sounds, so a lot of them are inspired by, or they are glitches, obviously inspired by the breaking down of technology. So those are the sounds that we have. Awesome. Any other questions? Thank you. The work of Abdallah Sadi. Abdallah Sadi is one of the pioneers of conceptual art in the UAE. I mean, when we talk about the father of contemporary art in the UAE, it's Hassan Sharif. We will see his work in a different place. But Abdallah was also a colleague of Hassan Sharif. Hassan was the one who was teaching everybody, and around him that other artists congregated. We're going also to meet Muhammad Qazim, who was one of the youngest, what we call the group of five. He will be here. He's one of the co-curators of this exhibition with Cristiano De Marchi, and he'll be speaking. But this work is called Stone Slippers. Abdallah Sadi is a wanderer. He's from his city, or from his town of Khorfakan, which is a very mountainous town. He would go every day on journeys. And in these journeys, he has his diaries, which we're going to see up there in his drawings. But also, it's another way presented here. It's another way of bringing that Gulf aesthetic to Seoul. These are, obviously, they're stone slippers. They're very difficult to move. There is also that connection to the landscape, which is a very rugged and rough landscape. And that leads us actually to go into the other room for the work of we're very she will say hello. Now represents the Allah Emirates, the artist of this room. Allah Idris라는 작가입니다. 자신의 작품을 소개하기가 조금 쑥스러우시다 그래서 인사만 드리고요. 제가 간단하게 소개하고 2층으로 넘어가도록 하겠습니다.
말하자면 이 현대미술신의 중진 정도의 작가분을 담당하고 있는 작가입니다. 이 작가님의 그 작품을 보면 여러 가지 UAE, 아랍에미리트가 가지고 있는 관습이나 전통 그리고 설화, 어떤 미신적인 요소들까지도 다 포괄해서 자신의 작품 속에서 다시 재해석하는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 이쪽에 보이시는 7가지의 정령들을 표현한 그 사진 작품을 보실 수 있는데요. 본인 스스로 얼굴을 등장시키고 그 얼굴을 변형시켜서 7가지의 정령을 형상화했습니다. 그 아들을 잃은 그 어떤 정령이 7가지 정령, 그 사람이 여성이 7가지의 정령으로 변화한다는 그런 설화를 가지고 있는 아랍에미리트가 아랍에미리트의 설화인데요. 이것을 작가가 자신의 프레퍼스로 이렇게 표현한 것이고요. 이러한 설화를 바탕으로 작업할 수 있게끔 해준 것이 바로 앞에 보이시는 패키지 영상입니다. 이것이 이 여러 가지의 설화를 바탕으로 작업을 하는 작가에게 많은 인스피레이션을 주는 그런 그 패키지 영상들을 모아서 자신이 어떠한 영상과 어떤 모티브를 바탕으로 작업을 하는지를 아주 그 근원적인 것을 볼 수 있는 영상 보시라고 드리겠습니다. 그리고 이쪽에 보시면 굉장히 제가 훔쳐왔던 퍼포먼스 중에 하나인데요. 퍼포먼스를 영상으로 찍은 작품입니다. 그래서 폐교를 찾아가서 이 폐교에서 이제 찾아지는 그 형광등을 작가가 다 이제 긁어 모읍니다. 그래서 그 형광등을 아무 군데나 막 붙이고 다니면서 막 이렇게 깨부시는 퍼포먼스를 하는데요. 제가 이 작품을 느꼈을 때는 이 학교라는 공간이 사실 많은 관습을 만들어내고 그 관습을 배를 물려서 이렇게 교육을 시키는 공간이라고 할 수 있는데 그곳에서 찾아진 어떤 오브제들을 다 깨부수면서 어떤 관습을 깨부시려고 한다거나 혹은 여러 가지 그 불합리한 것들을 깨부시려고 한다거나 하는 작가만의 어떤 퍼포먼스가 아닌가라는 생각을 하게 되었습니다. 저희가 안쪽에도 작품이 있는데요. 사실 인원이 많으셔서 안쪽 작품까지 보고 올라가기에는 조금 무리가 있을 것 같고요. 저희가 2층으로 올라가서 작품 설명을 하겠습니다. 그렇지만 저 안쪽 작품도 제가 너무나 사랑하는, 너무나 애정하는 작품입니다. 굉장히 아름다운 영상과 나레이션으로 작품을, 영상 작품이 있고, 그 영상 작품의 모티브가 되는 조각 작품도 앞에 설치가 되어 있으니까요. 조금 있다가 시간을 꼭 내셔서 안쪽 작품도 꼭 봐주시길 부탁드립니다. 네, 2층으로 이동하겠습니다. 천천히 오시는 뒤에 기자님들 기다렸다가 시작해보도록 하겠습니다. So we're in the second section, and the second section revolves around the curatorial work of Sana Demarco and Muhammad Qasim. They are here with us, so they will introduce this section. I just wanted to say a little bit as an introduction. The title of the section is Recording Distance, Not Photography, and it is a way of looking at, rather than prioritizing terrain, it's more like prioritizing relationships, looking at a different way of maybe counter mapping practices that are focusing not only on distance and terrain and mapping, but more on also what keeps us together, how we look at movement and migration, and also in a world that is becoming more and more complex today. So Christiana and Muhammad, maybe if you want to talk about that. Go ahead. If you want to introduce briefly, let me put it on. Just the approach and some of the works that you invited, the artists you invited. As Maya mentioned briefly, so we were looking at artists who had looking at the relation between the individual and landscape, and that implies landscape as natural landscape and urban landscape. Looking at confronting the individual with the wider horizon of belonging. So the notion of belonging is very present in the works. For instance, we have Tarek al-Kassouf, which is the large word that you see while entering the hall.
he's using this compass with various orientations. So the compass is usually adopted in navigation to know which direction to take. And of course, with this complexified figuration of compasses, which are like oriented in various directions, there is this notion of loss and finding where one is belonging. Similarly, we have a map of Hazel Hard, who is an artist of Palestinian heritage living in the UAE since a very long time. And he's using a map where he's basically repeating the fragmented elements of the map in overlapping juxtapositions. And in that act, he's questioning the very act of mapping and what it is supposed to eventually convey. It's also like many of the works in these sections are like questioning the notion of agency and reclaiming it. Other works are more connected to the UAE landscape, so you will see the work of Abdullah Saadi, which is a journeys around the Emirates, the mountain area of the Emirates, and the work of Mohammed Kazem, the large video which is projected on the main wall, where you see you can see the coordinates of the location inside. So incredible, these coordinates. So here I used also the GPS as a technology to receive the coordinates. Then also you can see the other elements, like the nature elements, like the waves and the winds, where you can see it's erasing the coordinates and my current location there and taking them through different directions. And also there's work of نجوم الغانم and Farah al-Hussein, also especially about interacting with the landscape in the United Arab Emirates. And here also you can see work of both of Farah and Vikram, who's also interacting with the development in the city, where he's collecting all the colors from the streets while they're building the streets in the UAE. And here's also one work of Christian work. Yes, this is a work that replicates a section of a hypothetical separation wall. And we are also like looking at monumentality, so the notion of monumentality and what is a monument. And this is actually a handmade piece in textiles, so it's also like interesting to look at alternative ways of practices that traditionally are not associated with larger installations, but can in fact achieve these goals. If you have time afterwards, there's also inside, there's the work, the video by Nijum Al-Ghanem, which is the work that was presented at the Wednesday night. And Nijum Al-Ghanem, again, is a leading artist, leading female artist in the contemporary art scene in the UAE. Her work is called Passage, and it's basically there are two juxtaposed stories. One is a real story that documents the journey from the UAE get to Venice, and the other one is a fictional story that is also with the protagonist actor who is from Syria, building on these stories of migration, of displacement, of movement of people. It's a beautiful video. If you have time, please, I urge you to come back and come and see it. So now, and then we're moving now, when we talk about cartography, when we talk about mapping, when we're talking about also making visible these hidden structures of powers, this hidden structure of building the city or building the environment. We are between two worlds. We are between the work of late photographer Tariq al-Hussein, and we are between the work of Vikram Divesha. He's an artist who is a long time resident of the UAE from India. I think already Mohammed spoke about his works. But what's interesting is that, especially with the work of Tariq, is that we see the changes that are taking place. This is Saadiyat Island. This is the heart now of the cultural district in Abu Dhabi. This is where all the museums that have been built.
But that was before. This is when Saadiat Ali was being built. And he photographed these places in transition and transformation, and also positioned his body within these photographs. And the series is called In Beautification. It's part of, these are the selection of 6 photographs, part of the series. And the idea is that how, as human, we are intervening within the landscape, how also this statement of probably the natural that is fauna, but also what does it do? It's like how, when we change the environment around us, what's the impact also on the body? And that's why the presence of that, of himself within it, is like the scale of the human body within this change. If I can add, Yes, of course. 사실 이 공간에서 제가 더 굉장히 흥미롭게 느꼈던 부분은 마야도 말씀을 주셨지만 이게 굉장히 석유 자본을 바탕으로 빠르게 성장을 한 국가입니다. 그래서 이 도시 풍경이 굉장히 빠른 속도로 거의 허허 벌판에서 그 건물들이 자본력을 바탕으로 쭉쭉 올라오거든요. 그래서 지금 저 방금 사디아트라는 섬에 대해서 말해주셨지만 제가 가보니까 저런 풍경은 지금 찾아볼 수도 없습니다. 지금 건물이 뭐 루브르도 있고 틴렛도 있고 뭐 지금 막 지어지고 있는 구겐하임도 있고 장난 아니에요. 근데 그것을 봤을 때 제가 한국 사람이 있다면, 그리고 저는 조금 아직 어리지만 만약에 저희 부모님 세대가 그 상황을 봤었다면 저희 부모님 세대는 발전을 경험한 세대니까 한국의 발전을 경험한 저희 부모님 세대가 현재 굉장히 빠른 속도로 발전을 이룩해가고 있는 아랍에미리트를 본다면 본인의 향수를 조금 더 꺼내서 생각해 볼 수 있겠다라는 생각이 들었고, 여기에서 보여주고 있는 많은 작품들이 그러한 얘기가 잘 교차되고 있기 때문에 제가 생각했을 때는 젊은 관람객들도 다른 세계가 어떻게 물리적으로 변화하고 있는지를 볼 수 있겠지만, 저희 부모님 세대 조금 나이가 있으신 분들이 봤을 때는 우리나라도 내가 젊었을 때는 저랬지라는 어떤 향수를 일으킬 수 있지 않는 문제이지 않나라는 생각이 듭니다. Now we're still within the same section, and we're moving into the world of the transit and Muhammad exposed window, and that's actually a key word. Muhammad was taking this picture to it. But why is it a key word? Because it's the word that actually also inspires the thinking around the picture. And so it's again, it's presenting in itself the different perspectives. Is that when different people are involved in a site, but how they experience the site in a different way. So when we talk about encountering the world, we're talking throughout these exhibitions, we're talking about artists that are commenting, that are encountering in different ways, that are quite individual and quite personal as perspectives. But these are perspectives that we all relate to because they make sense to us as well. And in this work, Muhammad, if you can come, this is a work that was done early on in 2003 and 2005. exactly, again documenting the changes that are taking place in Dubai skyline. Yeah. But I'll give you the mic. Yeah, I mean, we can go inside and see the work, and so this is work that has a narrative where you can see I am from the left, if you have to see the work, where I was sitting in my apartment and I was watching to the window and then I found there is buildings coming and covering my scene actually in the city. So also the Dubai city is being developing so fast, and it's looking to the horizontally and vertically. So I was going outside of the building to photograph some scene when they were building the labors, also the building, the city. And there's also newspaper in between, which is newspaper is from China. When this one of the owner of the factory fired the laborers from, because he's fallen low, but he wrote a letter to his girlfriend and he hung it in the main gate.
but also there's also you can see the traces of the labor when they built all these buildings, and you can see at the center I decided when I finished the project to save the location of the building itself. Then again I continue photographing until 2005, until the building is finished. And then you can see I selected between all these hundreds of documentation 14 images and 1 coordinates. And when I finished the project, so I intentionally photographed the last part of the painting, and I kept the space more than the building in the last image. Then after that, of course, all those people who built this building, they left, and I documented, I made a short film where you don't hear any sound until the end of the film, and where you can see the people who enter in the building. 네, 그러면은 저희가 예, You can. 예. 저희 작가님이 다 설명을 해주셨겠지만 이 작가님의 작품에서 여러 가지 매체도 사용하시고 다른 작품 스타일도 있으신데 다양한 작품 스타일도 있으신데 저 좌표가 굉장히 저는 이제 아주 중요한 어떤 그 작가님을 대표하는 이미지가 아닐까 생각합니다. 저쪽으로 이제 저희가 지나쳐온 저 방에서도 영상 작품으로 좌표가 있는 작품을 보실 수 있는데요. 이 좌표는 그야말로 숫자로 정확하게 자기의 지점을 딱 포인팅할 수 있는 그 어떤 그 숫자인 거잖아요. 근데 그것을 이쪽에서는 그냥 딱 드러냈지만 저쪽 영상에서는 그 파도가 쓸려감으로써 또 흩어지기도 하고 없어지기도 하고 어디서 오는지 모르는 물에 이렇게 흘러가서 그 좌표들의 흔적이 또 다른 데로 또 넘어가기도 하고 여러 가지의 의미를 담고 있는 거거든요. 그래서 이 작품 또한 이 내가 있는 포지션에서 풍경이 계속 그 남의 그 다른 환경에 의해서 바뀌어지고 그 좌표가 갖고 있는 어떤 물리적인 풍경이 계속 바뀌어지는 것이 굉장히 흥미로운 지점이어서 이 작품 또한 굉장히 중요한 이번 전시에 중요한 작품이라고 생각합니다. With the work of Ala Yunus, Ala Yunus is an artist from Jordan. She's a resident of Syria and Jordan. It's the work that is on these shelves. It is based. It's called Friendship Gardens, and it is based on a magazine that was actually published in Abu Dhabi in 1979. So basically, almost 8 years after the founding of the nation, and it became an extremely popular magazine. It's magic. Generations grew up with this magazine. And what was important about it is that it brought not only entertainment for children, but very much education at the core of it. And it was so popular that actually Majid was distributed all over the Arab world. And why it's significant here? It's significant here because, first of all, the reader would be able to connect to other friends all over the world by exchanging letters. But also because it reflected the geopolitical situation of the region. In 1991, this very popular magazine stopped being received in other countries because it was the Gulf War. And again, that idea of basically even children magazines can be victims of geopolitical realities. But not only that in 1991, but also in 1991 was the time when in Gaza was started exporting roses and flowers to the West. Between 1991 and 2008, Gaza was almost exported 50 to 75 million roses, and it was a big industry for them. And again, because of the restrictions on transport and movement that was imposed by the Israeli government, this industry had died because roses, if they last one day, they lose 15% of their value. So even though the work looks very straightforward, it's a children's magazine, but that making visible these hidden structures of
power of politics, of mobility, of our reality. Then I think we moved to one of the work of one of these key artists. As I said, he is the father of conceptual art. And we have two works here from the series Dictionary. We have the first work, which is he calls it Experiment from 1981, and it is from the Dictionary series. That afterwards translated into a whole installation in 2015. And it is based on when he went to the UK to study. One of the comments of his teacher is that if you don't speak English, you will not be able to interact conceptually with the and understand. So, would you like to explain that? 예. 사실 제가 어젠가 엊그제 막 설치하다가 이 작품이 이제 한국에 도착해서 제가 실제로 본 거예요. 근데 너무 흥미롭더라고요. 그 지점이 마치 60년대, 80년대 한국의 실험미술 작가들의 작품을 보는 것 같더라고요. 너무 이렇게 딱 연결이 되는 느낌이랄까요? 그래서 이번 전시가 어쨌든 한국의 미술과 이 아랍에미리트의 미술의 교차점은 혹시 있을까? 어디일까? 이런 얘기를 담고 싶어 했었던 거라 이 작품을 보자마자 이게 제 마음에 딱 들어오더라고요. 근데 제가 워낙에 이번 전시를 준비하면서 공부를 하면서 이 작가에 대해서 알게 되고 또 흥미를 많이 가졌던지라 더 이제 흥미로웠었던지는 몰라도 이게 지금 제가 듣기로는 사전을 쫙 펼쳐서 나오는 그 번호가 있잖아요. 여기 쪽수 번호. 그거에 따라서 이 거리를 다 산정하는 거예요. 환자의 거리, 카메라 맨정과 이렇게. 그래서 이 판에는 지금 다 사전에 그 표지가 붙어 있는 거고요. 이러한 그 모든 그 실험적인 어떤 그 활동들이 이 작가의 그 작업의 영역에 다 들어가는 거예요. 그래서 이 작가의 작품을 보면 이러한 어떤 퍼포먼스와 비슷한 활동, 실험을 하는 것뿐만 아니라 이 재료를 사용하는 것부터 그리고 개념을 활용하는 것부터 굉장히 실험적인데요. 사실 우리나라가 60, 80년대에 이제 실험 미술을 가지고 와서 했었던 그 시기가 이 하산 샤리프가 이제 80년대에 영국에 가서 공부를 했었던 시기니까 조금 비슷할 것 같아요. 근데 제가 그 지점에 주목하는 이유는 한국 작가들도 어쨌든 그 시절에 현대미술의 선구자격인 다른 서양의 나라에 가서 많이 공부를 하고 들어왔잖아요. 그래서 서양의 나라의 관점에서 정립된 여러 가지의 미술적인 용어나 사조들을 배워서 한국에 들어와서 이제 자기의 작업을 발전시키는데 그 과정에서 본인만의 어떤 그 고유한 지역성 그리고 사회 문화를 다 담아서 한국만의 미술을 이제 정립시키려고 그때서부터 많은 분들이 이제 노력을 했었죠. 근데 이 하산 샤리프라는 작가도 80년대에 아랍 현대미술, 알메리트의 현대미술을 배워서 들어와서 그 본인만의 그 언어로 그리고 아랍의 정체성을 잃지 않는 범위 내에서 이 현대미술을 해석하고 정립하기 위해서 굉장히 많은 역할을 했거든요. 그러한 그 역할을 했었던 것 중에 하나가 굉장히 중요한 포인트가 해석입니다. 국제적인 관점에서 봤을 때의 현대미술 용어들을 어떻게 아랍 현대미술에 들여와서 해석을 할 것인가, 그리고 그것이 또 어떻게 그 넓은 판을 만들어서 하나의 미술계를 형성하고 미술 사조를 형성할 것인가에 대한 이야기여서 이 하산 샤리프가 활동했던 여러 가지 그 활동의 흐름과 그 미술사적인 흐름이 우리나라와 결코 다르지 않다는 지점에서 이번 전시가 굉장히 그 교차 지점이 있고 이 작품의 이 부분이 굉장히 의미 있는 부분이라고 할 수 있습니다. Before we move to the last section, I'll just a very quick note on what is this is actually the work of Vivek Dinasty. He's an artist actually who lived within this museum in Chile, but also in a garden and the group around him. And before he left, he photographed a book that was recording while he was hospital. And what's important, why he photographed it page by page, because on this book there was an annotation. So even though Vivek doesn't read Arabic, he
installation. What is important for them is to know where the creativity was working. So it's almost like going into the mind of this giant art scene. 저희가 한복판을 발견했습니다. 그래서 저희 마야와 저쪽에서 같이 인사하셨던 카잼이 그 트랜스레이션 된 부분을 한국어에서 찾아가지고요. 뭐 한국 단어를 저희가 이렇게 표시하고 어떤 단어를 그 하산 샤리프가 주목하고자 했는지를 보여드리기 위해서 마야와 카잼이 한국에 도착하자마자 이 책 펼쳐들고 막 썼습니다. 그래서 요거 열람이 가능하거든요. 그래서 하산 샤리프가 주목하고자 했었던 언어가 뭔지 그리고 그 언어가 우리나라에서는 또 어떻게 해석되고 있는지를 발견하시면 또 좋은 경험이 되실 것 같습니다. And they titled it That Thing. And I would start primarily maybe with it's the idea that basically everything is contained in so it's, for instance, oil is contained within the desert. The desert is contained within the statue system. We are contained within the desert, but also memory is contained within us. So we're vessels. We're vessels and we are the vessels. And this is a painting, but it's much more than a floor painting. It's actually a world in itself. And this trio, actually, their life is about creating world in the world. To prepare for this work, they created something that is strange. And within the strange, they built. It was a piece of research. It was a place of research, of artifacts, of objects, of memory, of pulling all words will happen. And they start with what they call the black light, which is in Islamic philosophy. The black light is not about darkness. It's not a darkness that is void. It's actually about the intensity of light to an extent where there is capacity. So it's overlaying of meanings. It's not about making clarity. It's about actually that meaning is understood. It's sensed rather than it's revealed. It's revealed by feeling it, by understanding it, but not by being directly made visible. And there's a lot of symbolism in this work. They have been influenced by the events that were happening around them. They've been influenced by the ecological crisis of the Mesopotamian marshland, between the wars, between bodies that have been, it contains bodies that have disappeared, bodies that are contained that went back to the earth. It's visceral in a way that is also. It's almost like you come to the depth of seeing of this thing, and then you emanate it by unraveling and there's a very interesting, I think, video also. It documents the process of unraveling. 제가 이분들의 집도 가봤습니다. 근데 집이 다 이래요. 이거보다 한 10배는 더 분들로 꽉 차 있는 것 같아요. 심지어는 집 건물도 모자라서 막 앞에 컨테이너로 집 지어서 막 이런 거 깔고 막 이래요. 그만큼 이 집 자체가 이들에게는 생활 공간이자 작업 공간이자 그냥 예술 세계 그 자체예요. 그래서 이 작업을 하는 게 말하자면 3단계로 나눌 수 있는데 첫 번째 단계는 거의 매일 아침 미팅을 하는 거예요. 세 분이 같이 사시는데 매일 아침 비슷한 시간에 만나서 어려운 목을 건지고
서로 굉장히 이제 열띤 하고 두 번째는 학원에서 어느 정도 이제 얘기가 정리가 되면 이런 작품들을 예를 들어 이 작품을 한다 그러면 이 작품을 그리기나 여러 가지 도구를 만드는 거예요. 그래서 뭐 휠체어를 타고 다니면서 그린다거나 아까 야자수 나무를 대추나무 대추야자? 네. 대추야자의 나뭇잎을 꺼내와서 막 그린다거나 그러한 여러 가지의 그림을 그리기 위한 도구를 만들고요. 세 번째 단계는 이게 다스타가라고 해서 이란 출신 작가들이거든요. 그래서 이란에 아주 전통적인 음악 체계가 있다고 합니다. 그래서 그 이란의 음악 체계와 맞게끔 여러 가지의 요소들을 다 음악적으로 재해석하는 거예요. 그래서 여기에 있는 그 그림 안에 여러 가지에 있는 요소들이 사실 전형적으로 이게 딱 움직이지 않게 고정된다기보다는 걸으시면 알겠지만 걸어 다니시면서 굉장히 모든 것들이 유동적이고 다 연결되어 있고 뭔가의 움직임을 만들어내는 것 같은 그런 흐름을 보여주고 있거든요. 이러한 것들이 작업을 하는 도중에도 휠체어를 타면서 그린다거나 막 움직이면서 그린다거나 하기 때문에 이러한 운동성을 만들어낼 수 있는 거예요. 그래서 저쪽에서 보시다시피 그림을 그리는 게 아니라 그림을 그리기 위한 도구를 제작하고 그 도구를 통해서 자기의 어떤 움직임을 만들어내고 그 움직임들이 다 이 그림 속에서 반영되어서 이 공간 전체에서 음성을 담아내는 작품이라고 할 수 있습니다. 그리고 저쪽에 있는 장면은 마치 방향성을 지시하고 있는 듯한 손가락을 그리시는데요. 이게 저는 아랍어를 할 수 없어서 읽을 수 없습니다만 이게 아랍의 우리나라처럼 한글처럼 사격 글자가 있다고 해요. 그래서 말하자면 고대 아랍어일 것 같은데요. 그것과 마치 저것이 살아 움직이는 요괴라고 할까요? 그 요괴 같은 것들을 다 조합을 해서 이게 글자 자체도 운동성 있게 어디가를 향해서 막 가고 있는 그런 생명체와 결합한 그런 작품으로 생각해 주시면 될 것 같습니다. 네, 다음으로 넘어가겠습니다. They speak about language, they speak about, so basically it's not like gambling with the body and for objects, they're not about, for them there are actually sites of exchange, sites of transformation. So this is why also from this machine, that machine-like equipment that they use for painting activities, and this is they use it also for this floor, is not a separation between the body and the object. Actually, it's a one. Everything merges in each other. And again, it's also as part of the amphibian state where transformation is taking place in the space of the building. And I don't really want to add something, but maybe just to introduce the idea of why amphibian, why that thing. Amphibian is here, it's a comment on this group of young Emirati artists that are working between their studio practice, their everyday studio practice, and also that hold roles within governmental institutions. And it's almost like for them they're asking this question of when is art based on Nelson Goodman, I think. Yes, thinking of basically, you don't say what is art, but when is art. And for him, he's just presenting that these two, this world between really being active participant in the making and in the image and in communicating the country, and also having a full-blown, respectable studio practice is as valid both. And here we're going to see these artists, some of their work that are part of the studio practice, but also some of work that were instrumental, that were produced within their governmental jobs, that will also communicate with the country. 사실 이러한 움직임은 우리나라에서도 있었죠. 지금 많이는 없지만 예를 들어
70년대, 80년대에는 우리나라가 국제적으로 우리나라를 좀 많이 알리기 위해서 여러 이제 작가들을 대동해서 만든 그 국가 선전을 위한 것들이 많았는데 현재 이 나라는 그러한 과정을 겪고 있습니다. 그래서 이 나라가 1971년도에 건국되다 보니까 지금 현재 50주년이거든요. 그래서 이 나라에게는 굉장히 기념적인 기간입니다. 그래서 그 기념적인 기간을 기념하기 위해서 여러 가지의 것들이 이제 만들어졌는데요. 저쪽에서 보시면 50년을 기념하기 위한 50주년 기념하기 위한 51주년, 그리고 52주년 기념 영상을 만드는데요. 이것이 저는 작가의 그 작가로서의 정체성을 가지고 만드는 도형성과 여기에서 만드는 도형성이 굉장히 좀 차이가 있습니다. 그래서 이 섹션이 이제 양서류라는 제목을 갖고 있듯이 작가가 주어진 어떤 그 사명이라고 할까요? 혹은 주어진 현재 상황에 따라서 정체성을 바꾸고 본인이 정말 아티스트로서 만들어내고 있는 정체성과 그리고 국가가 뭔가를 부여한 그런 정체성을 바탕으로 만든 것이 어떻게 다른가, 그리고 그것을 바탕으로 이 아랍에미리트라는 나라의 어떤 그 예술적인 생태계가 현재 어떻게 돌아가고 있는가를 우리가 짐작할 수 있지 않나라는 생각입니다. She designed two different modes. You see how she designed the celebration of but we have to, I just want to make a note here that mainly this section is after the UE celebrated its 50th anniversary. So it was formed in 1971. So this is from 2021, and we start actually with the work that you see over there, 50, not 50. That was the work of Abdelkader Reyes, and he is also one of the pioneers And another note that I wanted to say is that their practice within these governmental institutions they're not translators of these artists. They are actually active participants in constructing the UAE and in constructing the image of the UAE as well. So they're not just translating, they're actually creating, they're part of the creating process. And we're going to speak now to Sheikh Al-Kibri, who is also one of this amphibian artists, and she'll talk about her practice and two levels. All the videos that you see there are by Sheikh Al-Kibri, but also you see the commemoration. She directed the celebration. Can you talk about basically these two work, this work, your work, and also the meaning of this work? Hello everyone, my name is Sheikh Al-Kibri and I'm a visual artist based in Abu Dhabi in the UAE. You're now standing between two of my works, one that is behind you called Al-Asra and the one that is here is called Sai. Basically this work depicts a character that has fell from the sky and landed in a bathtub in the middle of the desert and wakes up to this new reality, which is a reality that's just 1 degree away from our reality in the UAE. So it's just like the parallel, the reality that exists right behind this reality. And she, after contemplating in the bathtub and kind of really taking this private space in kind of a public, expansive space such as the desert, she then moves to an abandoned park, which is the video that you see behind you, which acts as an episode to the episode 1 here. And she interacts with the different devices in the park in a way that is very ritualistic and intrinsic and instinctive and playful. And so I
have depicted this character through a series, but then the video that you saw downstairs is another series with another installation with another character. And that one, it's different masks. So that thing amphitheater, this section of the exhibition is really concerned with showing artists that have an amphibious practice. So artists that can move between land and water, but artists that can move between their own art practice and their professional art practice. So by that I mean here there is a work that displays UAE's 50th National Day show. So on the 50th anniversary of the UAE, there was it was a huge show with hundreds of performers that is set in the middle of the mountains, floating on a pond. So it's a very technically difficult show to execute, and it was the set design was created by the world-renowned set designer As Devlin. But I have worked with her on this project as artistic director, and I have provided the storyline and some of the visuals and kind of the creative aspect of the show was done by me, and that's my government job. That's my role in society. So kind of my art is moving between these two different formats, between my personal art practice that's very storytelling based, and between of course my governmental role as a creative director on national storytelling projects. Yeah. And every artist in this section has the same type of practice, like two different lives or two different phases of their art practice. So behind you here, you're going to see Nujum al-Ghanem. The faces that you see behind you are faces made of clay and kind of images that she created with her hands. And then you see her poetry practice right next to it. And then you also see her documentary practice. So she has created many documentaries in the UAE, and specifically this one that I would like to pass to Maya if she wants to take it. I'm not sure if she... Yeah. You want to take over from Hamama? Yeah, you want to take over from me to explain Hamama? Oh, yeah. So, as I mentioned, the artists, all of the artists in the exhibition have this dichotomy in their practices. So, this specific video is about a healer called Hamam who uses different herbs and old practices of healing, and a lot of people have been going to her in the UAE to treat illnesses that are usually, they don't have a cure, but she is blessed, she has blessed hands, and she has the wisdom and the knowledge and the know-how of creating these medicines in a traditional way. So, you know, the same artist who did this, did the sculpture, did the poetry, and did the documentary. And when you go to the next, the one is the two chairs with the artwork. Maker, and he collects all of these discarded materials from all around the UAE, whether they are, you know, boxes or bathtubs from the two red and blue chairs you see there. He creates this practice that might not be recognized as an art practice strictly, but the curators believe that this is one of the forms of amphibious art.
after sometimes she observes what happens to these objects in the water and then brings them back from the water. So you see a lot of her videos here. For example, that chair was placed in the water and submerged for many months and then brought back and displayed as an artwork. And then she made these dresses that she uses in different performances that are reminiscent of how the coral attaches to the objects that she threw in the water and dived. So this is a video of her actually going for one of her dives and going to this abandoned shipwreck that she collected items and objects from. And so she's very connected to the sea in that way, and that's how you see the textures and the weaving here. But also Asha has another job. She's an artist, but she's also working in the presidential affairs for state gifts. She's the head of state gifts in a government entity, so she also has to make the gifts that the president will give to other presidents around the world and other his guests guest of honor. So she has a very interesting dichotomy of a job. And Aisha was also artistic director of the 52nd National Day in the same way that I was for the 50th. And the set design was again done by S. Devlin, who's the British set designer, but the storyline and the visuals were done by Aisha as artistic director. I think you're tired, right? Yeah. Shall we wrap it up? Yeah. Okay, that's enough. Thank you. Thank you so much for your time. We're going to wrap it up. We still have one work to talk about, just to give you some practice to rest a bit. So we're moving now into the last work, and it's a work by Saudi artist Ayman Zidani. And in a way, it wraps up this whole exhibition. We've encountered how transformations, how different perspectives are being presented, and how we tried as much as possible to bring in these individual, very private perspectives, but at the same time we saw that in a way how everything is interlinked. We move here to this film is based on a desert plant. It's a parasitic plant called the Cynomorium, and it is because it's parasitic throughout. It has lived by living off other organisms in the desert, and in a way it contains the history, it contains the genetic map of the desert. And like the Cynomorium, that is basically starting from a pre-human world, pre-human time, and having also keys to our future. So in a way it renders a little bit that floor painting that Ramin Rakni and Hissam developed, are words contained within worlds. And here we have the past, the present, but very much the future contained in the story itself. So it is based on research. So he did do a research in a center in Dubai that is studying the flora of the desert, but also it has element of fiction in it. I'm just going to read one which is beautiful. They say, you hear them, a plant speaking, and it says at one point, we hold all the memories of all the places. We pivot and test the air and quickly start working hard to create forever. So please spend a bit of time in that last artwork, and thank you so much for your time today. 와주셔서 감사합니다. 잘 작동되는지 한번 확인해 주시고요. 작동이 잘 안 되시는 분들은 저쪽 뒤쪽에서 다시 한번 문의 주시면 도와주실 겁니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 서울시립미술관 학계연구사 김은주라고 합니다. 그리고 저와 전시를 같이 공동 기획해 주신 마야 알칼리를 소개시켰습니다.
긴 시간 동안 투어와 함께 해주셔서 너무 감사드립니다. 지금 저희 코-큐레이터님들께서 송수신기를 촬영을 하고 계시는데요. 기자님들께서 이후에 질문이 있으시면 손을 들어주시면 마이크 전달드리겠습니다. 네, 하기사님 준비되시면 마이크 켜주시고 시작 부탁드리겠습니다. Hello everyone. I hope you enjoyed our tour this morning. I think we're here to just answer questions, right? Yes. So I don't know whether you have time also to see, or you have time afterward to see more of the works. It's a lot. There's over 110 works and a number of video works as well. But it is an exhibition that's in the making over a year in terms of this exhibition, and that was preceded by layered medium writing open circles that showed new media art or experimental art, Korean art in the UAE. So in a way, they're building on each other in terms of how different contexts and what the transformation in meaning how it occurs when we change the context, we change place, we change time as well. 그래서 전시에서 저희가 1시간 동안 설명을 드렸기 때문에 많은 부분 작품에 대한 설명을 들으시고 또 그 바탕 속에서 질문을 가지셨던 것들이 많이 해소가 되셨을 것 같지만 그래도 저희에게 한 번 더 궁금하시다거나 혹은 기사를 쓰시기 전에 확인하고 싶으신 것들을 편안하게 물어봐 주시면 저희가 성심성의껏 답해드리도록 하겠습니다. 네, 뒤쪽에 계신 분. I just wanted to say that there is so sorry. I just want to say about the publication that we're going to have 2 publications that will be launched maybe the 3rd week of March. In March, just before the end of this exhibition. So the first publication will be about layered media drawing open circles, the exhibition that opened in May in Abu Dhabi. The way that we approach these publications is that we invited, for instance, in the UAE, we invited scholars, thinkers, artists to write on the themes that were approached by the Korean artists. And here we're doing exactly the same thing. We're inviting thinkers, academics, and writers to contribute essays to the exhibition or to the thematics that are addressed in this exhibition. And both publications will be available in March. 그래서 저희가 지금 전시 끝나자마자 또 쉴 틈 없이 다시 도로를 향해서 달려갈 예정입니다. 그래서 많은 관심 부탁드리고요. 저기 뒤쪽에서 아까 손 들어주셨던 기자님부터 질문 시작하겠습니다. 네, 문화경제의 안명우 기자입니다. 지금 이제 근접한색이라는 제목으로 전시를 시작하는데, 그럼 혹시 아랍에미레이트에서도 한국 작가들의 전시, 지금 우리 서울시립미술관에서 하는 그런 컨셉의 전시를 똑같이 개최할 계획이 있는지 궁금합니다. 사실은 이번 전시가 그 두 기관의 교류로부터 시작이 되었습니다. 그래서 제가 기자님의 질문을 정확하게 이해했다면 이러한 규모의 전시가 이제 동일하게 아랍에미리트에서도 진행이 됐었는지 물어보시는 것 같은데요. 네? 계획이 있는지 물어보신 것 같은데요. 사실은 이미 한
전시가 있습니다. 그래서 그것이 동일한 형태로 또 될지는 아마 마야가 조금 있다가 다시 말을 해주겠지만 이런 정도의 규모가 아랍에미리트에서 한국 작가들만 구성이 돼서 전시가 규모 이미 소개될 예정 어떤 스토리가 있는지 혹은 예정이 있는지를 드릴 수 있다면 사실 지난 5월에 아부다비에서 한국 작가들 구성된 전시를 했었습니다. 그때 굉장히 성황리에 개최되었고 또 많은 아랍에미리트 관람객들이 들어서 또 한국 현대미술을 관람했고요. 그만큼의 어떤 스케일을 가진 한국 작가들의 전시가 앞으로 계획이 있는지는 마야에게 한번 다시 말씀드리겠습니다. We definitely. Wait. Does this work? Hello. We definitely have, first of all, it is a long-term relationship that we're building. So it's not about just having an exhibition in the UAE, an exhibition in Abu Dhabi, in Korea. It's very much about a long-term thinking, a long-term collaboration. So even prior to the first exhibition, the collaboration has started with residencies, with public programming, with panel discussions here and also in Abu Dhabi. And we definitely intend to continue. So there is more coming after this exhibition in terms of collaboration with CIMART, with Soso and CIMART Art as well. I hope you'll stay tuned to. It's a bit early to give a bit more details, but we're so looking forward to continuing that collaboration. 저희 아부다비 음악예술재단과 서울시립미술관이 이번 전시 이후에 또 다른 프로젝트를 기획하고 있는 것은 저희가 나중에 조금 더 구체화가 되면은 공개하도록 하겠습니다. 네, 앞에 계신 기자님. 중앙일보 권근영입니다. 사실 한두 가지로 뭉뚱그리기는 좀 어렵겠지만 마야한테 질문드리고 싶은데요. 사실 저희에게는 좀 한국과 종교나 문화의 배경이 많이 달라서 좀 낯설기도 하고 그런데요. 아랍에미리트의 미술은 또 이번 전시에 나온 작품들은 이런 점에서 유니크하다 이런 거를 좀 몇 가지로 설명을 좀 부탁드리고요. 또 한 가지는 제 경우에는 가면이 좀 많이 보였습니다. 토끼타를 쓴 주마리 작가라든가 왜 토끼타를 썼을까 싶은데요. 그리고 또 돼지 가면을 쓴 핑크타일 방의 작가라든가 또 욕조 퍼포먼스를 보여주신 작가라든가 이런 분들이 왜 이 작품에 가면이 많이 되지 않나 이런 궁금증도 들었는데요. 그 두 가지 질문드립니다. It's a very good question. We all wear a mask in a way. I think I just had a very interesting conversation with Sheikh Al-Kibbi, which is one of the artists who was performing in the bathtub. And she was saying that actually when she traveled and she was being posted in another place, she realized for the first maybe 6 months that she, and I think I can name it, she was moving to Japan. And she grew up on manga, on watching manga. So when she moved there, she saw that there was a certain understanding of the Japanese culture. But she felt she needed some time to readjust, and not only to adjust, but also to understand what is almost like the whole world became a stage of performance. What is real, what is not real, what is from memories and from experiences, remote experiences, to how they translate in reality. So she felt that idea of a head or of a face that is not necessarily belongs to her. I mean, our faces today, when we go all over the world, we are going through so many security apparatuses. So our retina is scanned, our face is scanned, our fingerprint. So are they really ours, or are they instrument of states, or instrument of power? So in terms of, yes, there are lots of masks. I think
I think we all wear them in a way, and that's why these artists, when they are expressing, or these works are expressing very personal positions, but this personal is so, we relate to it. Wherever we are, there is a transformation, meaning that takes place, but we still relate to it. And this is what we hope with this exhibition, is that the context is different. The work that is shown, the same work that was shown a few years ago and shown today in the same place will be read differently. The same work that was shown before, shown in a different place at the same time, will be read differently. And the work that was shown before, shown today at a different time, in a different place, will also be understood and read differently. But we still, how surprisingly or not, we still relate to it. These are conversations that, the same way that when we took the Korean experimental artists to Abu Dhabi, the themes were very relevant. These pioneers like Kim Kulim, like Lee Kung-soo, like Lee Kak-soo, Paki. So the topic that they addressed were topics that the generations in the UAE understood and related to without a lot of explanations. And we hope that this exhibition here also, there will be different readings of these works. 질문에 대해서 부담해 주시면 좋겠어요. I didn't hear, sorry. Yes. Sorry, just to clarify, is the question, are we trying to explain the UAE art scene? Is this? Yes? The intention at no point was intention to present a comprehensive reading of the UAE art scene. And it's quite an ambition, and I don't think any exhibition can present comprehensively any art scene. We are only presenting points of view. And this is why we worked with artist curators, because they're also presenting their own point of view. And they presented, and they invited artists within that, the thematic that they wanted to address, that presented their own point of view. So it's actually their perspectives. We're presenting perspectives of how to encounter the world. So it's not about rapid urbanization. It's not about rapid change. It's not about technology. It's about how the artists encounter these different worlds. 네, 다음 질의응답 진행하겠습니다. 모보 매거진의 임효정 기자라고 합니다. 이번 전시에서 특별히 주목한 시대나 경향이 있는지 하고요. 또 지금 아랍 현대 미술이 현재 글로벌 아트 씬에서 어떤 위치에 있다고 생각하시는지, 예를 들면 어떤 유니크함에 대한 어떤 걸 간단히 정의를 한다든가 그 점 하고요. 또 특히 전시에서 보면 이제 테페스트리나 실 같은 이런 소재들이 많이 사용되고 있는데 그 부분이 어떤 상징성이나 아랍에미리트에서 의미하는 바가 어떤 건지 궁금합니다. Tapestry is, across the region as well, is quite a traditional medium, but it's also a very soft medium. It's a medium that historically was maybe gender-related, associated with women. And you see, I would say that primarily the artists in this exhibition were women when we presented the thread, artists that were working with thread. But there's also
the themes that are addressed through the training are themes that are not necessarily gender-based. For instance, the work of Christiana De Marchi, when she talks about a monument for a fallen war, she used, yes, the precarity and the softness of the textile or of the thread to portray something that is very harsh, that is very monumental. So it's like how there's the hardness in the monumental that breaks away with the softness of the textile, of the fabric. So there is this juxtaposition of oppositions, and in that, it's what you read from it. And it's also about our notions of what is monumental, what do we consecrate as a monumental. We're in a world in flux today. We feel that wherever we are, not only in a region where the Arab world is often associated with wars, with displacement, with geopolitical uncertainty, also very much economic uncertainty. But this is the reality today all over the world. And I know that also from the history of Korea, we also have experienced and still experiencing these separations, these borders. So, so thread is a medium historically maybe more gender related, but I think it's making better argument more it's being used much more extensively across genders. 마야가 해준 대답에 또 추가로 첫 번째 질문에 대해서 이제 말씀을 드리면 궁금하셨던 부분이 아마도 이제 전시의 3개의 섹션을 3개의 채널 그 세대가 나누어서 기획을 했기 때문에 저희가 주목하고 있는 어떤 특정 세대가 있는지가 궁금하셨을 것 같아요. 그렇지만 저희는 특정 세대를 주목한다기보다 그 세대가 각각의 세대가 가지고 있는 그 시점을 소개하고 그 각각의 세대의 시점 사이사이에 어떠한 그 연결고리가 있는지를 주목했고요. 그리고 그 연결고리를 저와 마야가 계속해서 집중해 나가면서 그 세대 간의 어떤 소통을 계속 만들어내고자 이번 전시를 다 기획했습니다. 그래서 보시면 아시겠지만 전시 공간에 많은 작품들이 있지만 그 작품들이 굉장히 상호작용을 많이 하고 있습니다. 그 상호작용을 하고 있는 작품들이 다 세대 간의 각각의 세대 간의 작품들이고 그 세대가 바라보는 서로 다른 어떤 사회적인 그 관점들 그리고 그 같은 주제라고 해도 그것을 풀어내는 여러 가지 각각 세대의 방식들을 서로 간의 그 한 공간에서 바라보게끔 해서 그 공간에서 우리가 이 각각의 세대가 갖고 있는 시점들을 어떻게 다루는가 그리고 또 어떻게 같은가를 바라보고자 했습니다. 그래서 보시면 아셨겠지만 전시 공간 자체에 가벽이 그렇게 많이 없습니다. 그것이 저희가 그 전시 디자인을 하면서 굉장히 우려했던 부분이자 또 지향하고자 했던 바인데요. 가벽을 만드는 것 자체가 단절을 논리적으로 의미하기 때문에 가벽을 최소화해서 작품 간에 서로 이야기거리를 만들어내고 또 그 작품 간 공간 안에 관객들이 위치함으로써 그 공간 안에서 두 작품이 만들어내는 이야기를 각자가 느낄 수 있기를 바랍니다. Also, I just wanted to add one more maybe example of work because you spoke about textile. For instance, Rauda Al-Kitbi, she used the tessellation that usually actually men wear when they go through, historically through nomadic life, but also when they travel. So they put like incense on this tessellation, and they carry this tessellation with them on their outfit. And it's a scent of home, it's a memory of home. And within the culture of the UAE historically, this is a culture of movement as well, because through the desert, in a way to remain still in the desert is actually to perish. So movement is extremely important. And through this movement, up to today, that translates into that idea of
maybe rebirth, reinventing, transforming, and through transforming is adapting and surviving. 다음 질문 받도록 하겠습니다. 손 들어주시면 마이크 전달드리겠습니다. 예, 설명 잘 듣고 있습니다. 조금 전 텍스타일에서 그랬듯이 저는 2000년간에서 핑크색 타일에 대해서 굉장히 무한한 궁금함을 갖고 있었는데 오늘 많이 해소가 된 반면에 또 하나의 질문거리가 생겨났습니다. 술탄이라든지 칼리프의 궁전에서도 사용한다 그러면 저희가 생각했을 때는 권력의 색이 아닌가라고 했는데 이것이 어떻게 자연과 질서 그 다음에 최소한의 권력을 절제하는 색이라는 표현을 쓸 수가 있는지 저희가 이슬람 쪽에 핑크나 이런 색에 대한 개념이 없어서 그런 것인지 아니면은 핑크에 대한 그 개념 자체를 이슬람이 갖고 있는 그런데 또 따지고 보면 모로코라든지 아프리카 북부라든지 이런 이슬람 지역에서도 다르게 느끼고 있더라고요. 그래서 오늘 제언한 방만 가지고 어떻게 해서 자연의 질서다 아니면은 권력을 최대한 절제한 것이다 라는 얘기를 할 수가 있는 건지 그런 단어에 칼리프라는 단어를 칼리파라고 하는 단어를 제가 발견을 했는데 우리가 아는 권력의 그 술탄이라든지 칼리프가 아닌 그 칼리파는 어떤 의미로 이슬람 미술 미학적으로 사용이 되고 있는지 설명해 주시면 고맙겠습니다. It's not as complicated. It's not that complicated. The artist did not really assert any specific meaning to the color pink. It's just that it just happened that in the UAE, growing up, bathrooms had very often pink tiles, as simple as that. So it's if you want, it's more of a goth aesthetic. I mean, I remember also coming from Lebanon that we had in our sometimes in the mountains, or there were kitchens with tiles, because tiles primarily are in kitchens and in bathrooms. And especially if you have a girl, you'll give her a pink tile. So because that first section was very much about the domestic, so it's about these interior spaces. And that's what, in particular, the artist has showed it at the Sharjah Biennale in that, almost in this configuration. So it's almost like this intimate space, a space of memory, a space of youth, where these stories, because what her photographs and her painting is about these characters that were used, mythical characters, to deter children from, let's say, from being naughty. But also, there are symbolism behind this character. The rooster, for instance, in some of the beliefs, is that the rooster, when you hear the sound of the rooster, is that the angels are near. The pig has always a bit of a negative connotation. There's this idea of guilt within the pig. So the artist is playing on all of these myths and stories that she grew up with that symbolize this tension that exists within every society, but the tension between good and bad, the tension between guilt and what's forbidden, the tension between inside and outside, private and public. I can answer the first question. The second question was on the term Khalifa. Well, actually, Khalifa is the first name. It's a very common first name in the Emirates. So the same way that my name is Maya, somebody else, definitely a man would be named Khalifa. Historically, of course, there is a connotation, like the same way we find the boys that are named Sultan. But obviously, it is inherited from that history of regency and also religious connotation.
제가 사인을 받기로는 마지막 하나 하고 끝낸다 그랬는데 동시 세 분이 손을 들어주셨습니다. 그래서 가능하면 시간이 허락한다면 세 분 모두 그래서 가능하다면 세 분 모두 좀 질문을 받고 끝냈으면 하는데요. 이쪽 분부터 하고 시작하겠습니다. Hello, my name is Rob McKelvey. I'm with the Jadid magazine. I just wanted to ask, a lot of these artists are dealing with cultural markers that are very distinct to the UAE. How do they translate when they travel to South Korea, and how do the context change in an exhibition like this? 저도 고민을 많이 했었던 지점입니다. 제가 아랍에미리트에서 살지도 않았고 또 아랍에미리트에 대한 전공한 그런 공부도 없기 때문에 아랍에미리트에서 온 작가들만으로 구성된 전시를 제가 어떻게 소개할 수 있을까라는 고민을 참 많이 했었습니다. 그런데 그 과정은 이번 전시를 기획하기 위해서 수많은 미팅을 하면서 많이 해소했습니다. 마야와 굉장히 많은 이야기를 나눴고 또 다행히도 한국의 작가들로 구성된 전시가 아부다비에서 먼저 열렸기 때문에 그 한국의 작가들을 아랍에미리트에서 어떻게 받아들이고 있는가에 대한 반응을 제가 먼저 알 수 있었습니다. 그리고 그렇다면 한국의 관객들은 아랍에미리트에 대한 작품을 어떻게 받아들일 수 있을까에 대한 고민을 제가 할 수밖에 없었는데요. 현재 제가 생각하기로는 아직은 아랍에미리트라는 나라가 한국에는 낯선 나라입니다. 제 주변에는 심지어 아랍에미리트가 1971년도에 신생 건국된 나라라는 것을 모르는 사람들도 꽤 많이 있었습니다. 그렇다면 저희가 이번 전시를 통해서 새롭게 관객들에게 아랍에미리트를 알릴 수 있는 참 좋은 기회라고 생각했습니다. 그래서 저희가 계속 이야기를 나눴던 것이 그렇다면 이 아랍에미리트라는 나라를 한국 사람들에게 어떠한 방식으로 새롭게 소개할 수 있을까라는 고민이 있었는데 그 첫 번째 방식으로 저희가 3세대인 파라 알카시미 세대를 먼저 제 대두에 놓으면서 이 아랍에미리트라는 나라가 동시대에 어떻게 살아가고 있는지 특히나 저희 미술관 관객층이 20, 30대가 굉장히 많은데요. 그렇다면 이 20, 30대 관객들이 왔을 때 본인과 같은 세대의 그 아랍에미리트의 사람들을 봤을 때 어떠한 동질성을 찾을 수 있는지 그러면서도 전시 공간 안에서 느껴지는 이국적인 면모가 있기 때문에 한국과는 조금 다른 어떤 이국적인 면모가 있는지에 대해서 조금 더 관객들이 시각적으로 느낄 수 있었으면 하는 바람이 있었습니다. 그리고 저희 나라와 비슷한 역사적인 미술사적인 흐름을 갖고 있기 때문에 그런 미술사적인 흐름을 파진과 크리스티아나의 섹션을 통해서 비슷한 미술사적인 흐름과 어떤 그 흐름 속에서 발전한 현재의 그 두 나라의 현대 미술씬을 바라봤으면 좋겠다라는 생각이 있었고 또 세 번째 섹션인 RH 섹션에서는 저희 나라가 아직은 많이 갖고 있지 않은 혼종성 그리고 그 나라의 어떤 우리가 알지 못하는 아주 미지의 세계라고 할 수 있는 아랍에미리트가 가지고 있는 그 나라만의 어떤 예술 생태계에 대한 이야기를 바라보게 하고 싶었습니다. 그래서 여러 가지의 이 취미를 통해서 한국 관객들이 아랍에미리트 사회를 인식하고 또 문화를 이해하고 또 그를 기반으로 이 아랍에미리트 현대 미술씬을 이해했으면 좋겠다는 생각을 가지고 이번 전시를 함께 기획했습니다. Can I add something? I just want to add that yes, I mean the nation as 7 Emirates coming together is quite recent. It's since 1971, but I mean, but the Emirates existed long before they came together, and the people. This is a place of. It's always been a place of movement,
tribal moving across, also sedentary work as well. It is a coastal city, so it's a coastal country, so it's always that the relationship with the outside has always been quite, as port cities. There's a work here by Fatma Ali who actually comments on how that coast was described in Western media, the way they call it the pirate coast, and how there is now, and actually Sheikh Sultan and the ruler of Sharjah wrote several books on this, is that how that history from the point of view of the locals, and this is, we don't call ourselves our pirates. It's like this is a coast, that is rich in history, maritime history by itself. So so in her work, Fatma Ali juxtaposes a way of describing the life in the UAE prior to the formation of the nation, and versus how it was described, for instance, in the West. Again, it's like who tells the story. That's from the point of view of. And the other thing I wanted to say is that yes, we shouldn't forget that the UAE is also, these are statistics that are always given, that it's 10% Emiratis and the rest are foreigners. Now, we have to, foreigners, it means there's a very large community from Asia, from Southeast Asia, there's a large community from the rest of the Arab world, but so the largest community is not from the Arab world, actually. So, and all of this, whether from Iran, from India, from Pakistan, from Lebanon, from Egypt, all of these people, they bring their history with them. So when you have a place that is rich with its people, with the history of its people, it's a place that is very prone to that intense creativity and intense communication and exchange. And it's also very polyphonic as well. It's not only Arabic. You hear Arabic, you hear Farsi, you hear Hindi, you hear all types of languages, and when you're there, and the culinary also. So it's a very rich, diversified communities. 사실 방금 마지막에 추가를 해주신 부분을 제가 요청을 드리려고 했는데, 이 나라가 가지고 있는 혼종성이라던가 굉장히 다양한 문화가 뒤섞여 있는 것들이 이 나라의 어떤 정체성이라고 할 수 있다면, 저희 나라는 그렇지가 않아요. 않잖아요. 어쨌든 굉장히 많은 수의 국민들이 단일 민족이고, 그리고 이 나라와는 반대로 90%, 80~90%가 한국에 있는 것만 이루어진 나라이기 때문에 그렇다면 우리나라가 이 혼동성, 다양성 이러한 것들을 어떻게 이제 점차적으로 또 많아질 텐데 받아들일 수 있을 것인가 라는 이야기를 이 전시를 통해서도 생각해 볼 수 있는 여지가 있을 것 같습니다. 네, 그러면 다른 뒤쪽에 계셨던 두 분의 이야기를 좀 더 들어보겠습니다. 네, 전시 잘 봤고요. 프레스원 얘기 해봤습니다. 아랍에미리트의 현대미술에 대해서 질문을 하겠습니다. 한국 관객들이 이 현대미술을 볼 때에 아까 가장 자주 오해하는 부분이 있다 이런 얘기를 하셨는데, 그 가장 자주 오해하는 지점은 무엇이라고 생각하시는지, 그 점 한 점과 또 어떤 일상과 개인 서사가 굉장히 많이 보이는데 의도적인 흐름인지 말씀해 주시죠. 오해하는 부분이 많이 있다라고 한 것은 아마도 제 개인 의견인 것 같습니다. 왜냐하면 제가 큐레이터로서 이번 전시를 기획할 때 많이 굉장히 새롭다라고 생각했던 부분이 많이 있었습니다. 내가 몰랐던 부분이 굉장히 많았구나 라는 생각이 많이 들면서 제가 아까 말씀드렸던 것이 내가 오해했던 부분이 많았구나, 혹은 내가 미처 알지도 못하면서 넘겨 짚었던 부분이 많았구나 라는 생각을 많이 하게 됐고요. 이번 전시를 통해서 이런 부분은 한국 관객들에게 분명히 새로운 부분이다. 왜냐하면 저희가 현재 우리나라에서 아랍에 대한 이야기를 듣는 것이 굉장히 한정된 매체로 들리잖아요. 예를 들어
정치적인 이야기만 교육들이 많이 듣게 되는 이야기들인데 사실 그 이면에는 그냥 사람들이 살아가는 이야기입니다. 그래서 그 문화가 내면으로부터 시작해서 가족 단위, 그리고 점차 작은 사회 단위, 그리고 큰 사회 단위로는 어떻게 구성이 되는가, 그리고 그 안에서 살아가는 사람들의 개인적인 서사, 그리고 그 개인적인 서사가 어떻게 얽히고 뒤섞이는가에 대한 이야기는 사실 한국 관객들이 뉴스를 통해서는 접할 수 없는 이야기를 귀하기라고 생각합니다. 그런 지점에서 우리나라가 미처 알지 못했기 때문에 지금 현재 전시해 보이는 작가들의 이야기가 아주 개인적이거나 혹은 아주 내밀한 이야기처럼 보이겠지만 사실 우리나라의 작가들도 다르지 않다고 생각합니다. 그러한 지점에서 우리나라의 사람들이 봤을 때 이 나라 현대미술도 다르지 않다. 어쨌든 개인들의 서사를 이야기하고 그 개인들의 서사가 모여서 한 사회의 서사가 만들어지고 한 사회의 담론이 만들어지고 그를 통해서 저희가 현대미술 신비에 비교하면서 이해할 수 있는 지점을 발견할 수 있지 않을까 생각합니다. 다음 분 질문 들어보겠습니다. 저는 컬처램프의 함혜일이라고 하는데요. 아까 몇 분 기자들이 질문을 하셨는데 딱 보여준 답을 못 들은 것 같아서 제가 다시 한번 질문 드리겠습니다. 이 세 개의 섹션으로 되어 있는데 세대별로 구분을 해서 세 개의 세대를 나눠서 보여준다고 했는데 각 세대별 특성을 우리가 아까 우리 마야 큐레이터가 작가들의 관점을 보여준다고 하지만 관점이 지금 40명이나 되는 작가들이 100여 점의 작품을 출품했기 때문에 그 관점을 다 일일이 파악하기는 지금 짧은 시간에 어려웠고요. 그래서 세 개의 섹션에서 정말 두드러진 특징, 흐름을 좀 구분해서 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 간단한 질문 하나는 더는 이번에 출품한 작가들의 남녀 비율을 좀 알려주시기 바랍니다. I'll answer the first question and I'll ask Unji to help me with the second. Because honestly, I didn't count, so now I'm starting the second now. I didn't count how many women and men artists are participating because it wasn't something that I was considering. Obviously, it's important to have more or less equal representation, but you're really focusing on the works and on how they contribute to the conversation we're having. In terms of having sections by generations, I just need to correct it that every section is not divided by generation. Actually, the three generations exist in the three sections. There is a focus in the last section on the younger generation because of the topic, not because the topic is amphibian and the artists adapting amphibian and the artists themselves are concentrating on from the 50th anniversary of the UAE onward, when they realized that there's a certain energy and there's these younger generation of artists that have graduated, and particularly Emirati artists, because they are occupying positions in the governmental institution and semi-governmental institutions, and they practice as artists not to translate a certain vision, but actually to be active participants in the making of these visions, in the making of, in communicating the nation to people. So, and this is what they were trying to say in that section, is that these artists, that they call them amphibian because they live between two worlds, between the world of the studio practice and between the world and their responsibility as being within the governmental institution. And without a judgment, they're saying they're discussing their point of view of not what is art, not trying to define if this is valid or not in terms of practice, but it's like when is art, and again positioning it within also introducing their work, which is worlds within worlds. It's like where the idea of there are no easy answers. It's like there is no clarity that can be brought forth. It's about really unraveling layers and layers. It's
it's about sensing these messages. Now, to go back to the sections, so the first section, there are individual perspectives, but it's because the first section, for instance, we said that it concentrates on the domestic, on the interior, but it's also the idea of membranes, it's the idea of infiltration, the idea of how the outside is coming into the domestic space, into the private, and how also the private and the domestic is going out, how these. And there is a feel that it concentrates on women, it's maybe more gender biased towards women. And pink is also maybe that color of softness, of color that is private, that is maybe more feminine. But it's a way, again, it's bringing these artists that are finding a way to encounter the world outside or the world that has come inside. That's maybe and that was, fabulation is one of these ways. Fabulation is, again, as I said, not a way of escapism, but fabulation is a way of comprehending, of understanding. The section is a section that is based on borders, on movement, on, we talk about cartography, but also on mapping, but that is not necessarily about straightforward terrain mapping, but more of mapping relationships, of mapping movement and a world that is in flux, and also on encountering these borders that are sometimes geographical borders, sometimes are political borders, sometimes there are economic borders, but it is the transformation that takes place in grappling with, and sometimes there are also power relationships as well. So in this section, a lot of these artists are addressing ideas of migration, they're addressing ideas of displacement, they're addressing ideas of authority, and they're addressing also idea of language towards the end of this section, of language, how it can be also a tool for not only as communication, but language as a system as well of encountering the world. And I think I don't know whether I answered your question. So we said there are subjective experiences. Yes, there are subjective, but it's the work of the artist curators. It was their initiative to invite peers around these topics that they're addressing each one of them in their section. 연결되는 질문인데 지금 흥미로운 부분이 있는데 UAE의 작가들이 정부나 비정부 기구의 특정한 지위를 갖는다는 게 어떤 건지, 월급을 받는 건지, 지원을 어떤 식으로 받고 있는지 간략하게 좀 추가로 답변해 주시기 바랍니다. 새로운 것이어가지고 설명을 부탁드립니다. I mean, some of these artists, when they are working within the governmental institutions, they are paid. This is work. They're working. One of them, Aisha, for instance, Aisha Hadir, she's the director of presidential gifting, for instance. So she is the one who designs, who creates the gifts that, for instance, at the presidential level, that are gifted to officials that are visiting the UAE. She was also the creative director of the 52nd anniversary of the UAE. So she developed the whole campaign for it. So it's that they have a role within, some of them have a role within government, not all of them, I mean, but some of them have a role within the government and they are a job. At the same time, they're also artists. So, and they're also practicing their work outside the work, their governmental work as well. So it's that, this is the idea, it's that African idea. And again, maybe there is here a border, but then we're talking again that these borders are not really borders, they're membranes. Membranes are porous. So there is this crossing over that's taking place all the time.
감사하게도 많은 질문을 주셔서 아주 알찬 자리가 되었었던 것 같습니다. 지금 아마도 시간이 좀 많이 흘러서 추가적인 질문이 생기신다면 편히 저희한테 나중에 서면으로라도 알려주시면 저희가 성심성의껏 답해드리도록 하겠습니다. 그러면 오늘 Q&A 시간은 여기서 마무리를 하고요. 전시 오늘 4시까지 전시장이 열려 있습니다. 2시까지 열려 있습니다. 그래서 2시까지 편안하게 전시가 보고 싶으시던 부분 발언하시면 되겠습니다. 네, 긴 시간 참여해 주셔서 감사드립니다. 감사합니다. Thank you so much. 네, 긴 시간 함께 해주셔서 감사드립니다. 저희 새마을 앞에 점심 식사 준비되어 있습니다. 점심 식사는 지금 계시는 이 공간에서 자유롭게 드실 수 있으시고요. 그리고 이 공간은 4시까지 기사 송고를 위해서 계속 자유롭게 사용 가능하십니다. 그리고 방금 학예사님께서 안내해 주신 것처럼 전시장은 오후 2시까지 개방될 예정입니다. 감사합니다.